Hello and welcome back to our Splash Light channel. Hope you all are doing well. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ब्राइडल मेकअप लुक गर्न जाँदैछौँ. So it's gonna be very interesting and beautiful. So watch till the end. फर्स्टमा हामीले हाम्रो स्किनलाई प्रेप गरिसकेका छौँ र हाम्रो मोडलको स्किन चाहिँ एकदमै ड्राई छ. सो मैले मोइस्चराइजर एकदमै राम्रोसँग लगाएको छु. So I'm making a base for my eye makeup look and blending it. र आजको मेकअप लुकमा चाहिँ हामी हेलो आइज गर्न जाँदैछौँ. एन्ड हु डोन्ट नो वाट इज हेलो आइज हेर्दै जानु होला, यु विल सी. सो हामी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो आई बेसलाई सेट गरिसकेका छौँ. अनि सेट गरिसकेपछि चाहिँ म एकदम लाइट ब्राउन सेड लिएर एज अ ट्रान्जिसन सेड लिएर ब्लेन्ड गर्छु. एन्ड देन आइ एम टेकिङ मरुन सेड for the inner corner and outer corner of the eyes, जुन चाहिँ हामीलाई डार्क चाहिने हुन्छ एकदमै. अनि मिडल पार्टमा चाहिँ हामीले ग्लिटर or anything you want. Blending is very important and I'm creating a crease line on top of it with a concealer. And setting it with some powder, and then I'm adding silver glitters on top of it. And I'm adding some glitters on inner corners. Time for eyeliner. Now I'm adding some yellow shade on lower lash line. Now we will conceal our under eyes and pigmentations.
foundation. Time for contouring. And now we are highlighting the center of our face. Now we'll bake the under eyes. It's time for blush. So our final look is done and our bride is being ready for a final look. And now you can see how flawless and bright that makeup look looks. And in your wedding day, it's very important. So you have watched our tutorial till the end. Hope to see you in next video, and don't forget to subscribe, like, share our channel. Bye.